few seconds, and then I will complete the prayer. Bismillah. Musalina, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Shukran, Imam Jallow. Thank you very much indeed. Council, if you are ready with this morning's witness, you may proceed, please. Good morning, Mr. Chair. May I ask that the witnesses be brought in, please?
Mr. Chair, are we on air? We are on air, it seems we are on air. Mr. Chair, we have a bit of a challenge. We are going to call two witnesses to appear together because they worked on the same subject matter together at the same time. So we're calling them, it makes sense that we call them together to talk about that experience. The challenge we have is the gentleman speaks Mandinka and the lady speaks Wolof. So we have to do it in a very Gambian way of having whatever is said interpreted or said in 3 languages: English, Wolof, and Mandinka. The challenge would be the sequencing. So if I say something, if a question is asked of the witnesses, the language, the person interpreting for that witness would go first. If the witness speaks Mandinka, the Mandinka interpreter would go first. And then it would be also interpreted into Wolof, and then the witness would respond, and then it would be in English, and then the other local language. We have to exercise great discipline to be able to achieve that, but I think we'd be able to do it. So it would take a bit of time. There's a bit of a learning curve here, but I do believe that we'd be able to do it. I see that the interpreters want to say something, or the technicians. Let me hear what they have to say, and then I'll come back to you. Well, I hope they don't overrule you. Okay, so they have proposed another interesting solution. We would have 3 interpreters instead of 2. Mr. Mane would do Mandinka, into Mandinka, and Aida would do into Wolof, and Louis would take it from there to English, whatever responses we have from the in the local languages, be it Wolof or Mandinka, he would interpret into English. So it's a good solution. No, yes, indeed. Go along with that. You should be very familiar with that at the UN. Yes, but that is simultaneous. Simultaneous, so, but 6 in the, well, if you have, since Japanese is not official language, if a Japanese Prime Minister comes to speak, he would have his own interpreter, who would, and then all the others would take from that Japanese fellow. That's right. That's right. Anyway, it's complex, complicated, but we would try. It's doable. Yes. Yeah. Could you kindly swear in the witnesses, please? Yeah. Yeah. Okay. I, Olley Sam. I, Olley Sam. Do swear that. Do swear that. I'll speak the truth. I will speak the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. I, Kalilou Jallow. I, Kalilou Jallow. Do swear that. Do swear that. I'll speak the truth. I will speak the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. Good morning, witnesses. Welcome to the TRRC. Sere ñu ngi na dalal ci pencum TRRC. C'est lolu ibale bismillah TRRC jang. Here today to testify about dead bodies that were discovered at Ghana Town in July. dañ leen oo fii pour ñu ngeen teewal seeni seede lu aju ci wàlli niw yi nga xam ne nii gisoon nañ leen ca Ghana Town. Yali kumandi jambi pour ka seede yaro ke furewlu la ye mennu tombong Ghana Town. Both of you have taken an oath
to speak the truth. yéen ñëpp da ngeen waat pour wax dëgg. Since both of you are members of the police force, you must understand that it is an offense under the laws of this country to lie under oath or to provide false or misleading information to the TRRC. comme que yéen ñëpp yéen a ngay liggéey na si buntu liggéeykaay police war ngeen a xam nag ne dana xëtt nag loi pour nga waat ba pare di wax loo xam ne nekkul dëgg wala nga wax loo xam ne ni dana riiral nag kàddu penc mi fii. wayri atel be mu police leti woto ali ñanta ñim fahamulale ko ñim banko kan loi balantal le pour ka kuma soto balo fo natara ye kali kurano la foka pare wala commission to jang ka kuma soto balo fo commission to men si filindi o fana mu luwati ñaldi. You may be familiar with your TRRC proceedings. But today, for the first time, we are using 3 languages in one session. This has never been done before. This would be the first time. For us to do it successfully, Council. Bi moy njëlbeeni yoon bi ñuy ko def moy di def waxtaan wi ci ñetti laaka. Go ahead. Thank you. All right. I was trying to help the interpreter interpret what he may have missed because of the consultation. But let me take this again. We have never had a hearing in which we used 3 languages simultaneously. Consecutively. mosu ñooy am nag penc moo xam ne nii danañu jëfoo ñetti làkk yoo xam ne ni dañ koy wax ñu tekkalante ko. nene mang ñi ñoom siwo soto pour ka tamani kan sabala sidula kilingoto. This would be the first time. Bi mooy nekk njëlbéeni yoon. ñi le be kala siña foloti. For us to succeed in doing it properly, ngir nag ñu mun koo def nag ci ni mu waree. We have to exercise great discipline. Focus rek ñu def ko ci ak yar teey. Funga ak ñama me yalon ko be kala hakili tuoti anin ke famaji. And we have to stay alert. Te ñuy bayiwante xel tamit. Funga hakilolu fanalu sabatindi. We should only speak when we should speak, or one should only speak when one should speak. Kenn nag dafay wax rek su fekkee ne ci jamono boobu aajo nañ moom pour mu wax. Même be diama la asike watoti me yalon ko diamo sita itelema itele nyanta diamo. And we also have to avoid overlapping statements or speeches. Te dañuy wara oytu nak di wax nak ci kaw waxi keneen. Ndu manyan sonna na diamo lu kasele ñola diamo kan. Olley, do you understand what I have said? Or both of you, do you understand what I have said? Yéen ñëpp ndax dégg ngeen li ñu wax? Alimo fulo albeya fahamu le banga memfo. Olley, respond. Yes, sir. Wow. Olley. Kalilou? Yes, I understood. Kalilou fanankaya faham. Thank you very much. This question goes to Olley. Laajte bi nag Olley mu ngi jëm ci yow. What are your full names? Naka nga tudd? In Mandinka? Olley ñi karo bi tay tele ya. Olley ite tolum. Mama ngi tuda Olley Sam. My name is Olley Sam. Nte tomu Olley Sam leti. Good. What is your date and place of birth? Kañ nga juddu ak fan nga juddoo? Ngi juddoo Bara 1983 July 6. You should have waited for the Mandinka interpretation. Akawuluta Bara July karotil woro 1983. Okay. Thank you very much. Could we have that interpreted into English? I was born on the 6th of July 1983. In Bara? In Bara. Good.
And where did you go to school? SO Primary. Fan nga demee school? Itata karambu njumale to. You can answer now. SO Primary. SO Primary. Ntata SO Primary karambungol to. Okay, thank you very much. Kalilou. What are your full names, Kalilou? Kalilou ita Tony kontongo dung. Kalilou yow naka nga tuddu ak naka nga sant? My name is Kalilou Jallow. Nto mu Kalilou Jallow leti. Maa ngi tudda Kalilou Jallow. Kalilou, you want to speak in English, isn't it? Kalilou ilafta diamula angale kangole to bang? Yes. In that case, can we help shorten the proceedings by removing the Mandinka interpretation? Oh, I can carry on with Mandinka. You can. All right. Okay. Let's proceed as we have started, Yeah, so. and we see how that goes. Okay, Kalilou, what is your date and place of birth? Kalilou iwuluta lunjumale aning sanjuma aning sate juma. Kalilou fan nga kañ nga juddu ak fan nga juddoo? Wuluta 28 August 1976, Brikama Town. Wuluta 28 August 1976 Brikama Sateto. Maa ngi juddu I was born on the 28th of August 1971 in Brikama Town. 1976. 76 in Brikama Town. Otherwise called Sate Ndinga. All right, yes, obviously Sateba. Thank you very much. Thank you very much. La baraka. Where did you go to school, Kalilou? Kalilou itata karambu njumale to. Kalilou fan nga demee school? Follow nga start nursery school, Island Nursery School. First off, I started at the Island Nursery School. Ca njëlbeen maa nga dooree Island Nursery School. Brikama Sumakunda. Brikama Sumakunda. Ci biir Kama Sumakunda. That was around 1982 kata 84 dal. I think it was between 1982 and 1984. Yaakaar naa diggante 1982 jëm 1984. Did you do secondary school education? Foi tata secondary karambu to le bang. Ndax dem nga secondary school? Senior secondary school leke. I did senior secondary school. Senior secondary school laa def. Where? Bottrop. Fan Minto. Bottrop. Bottrop. Where is it? Where is Bottrop located? Bottrop be Minto le. Bottrop fan la nekk? Bottrop be Brikama le around Kembuje end. It is in Brikama, around the Kembuje end. Mu ngi ci biir Kama ci boori Kembuje end. And Olley, where did you do secondary school? Olley yow fan nga defee secondary school? Oli ye secondary karambu kemin. In SO. I did it in SO. Olley, when did you enlist in the force? Olley kañ nga dugg ci liggéeykaay police? Oli ye police ya do ko damuta sanjumale. 2004. In 2004. Ci atum 2004. And which branch of the police force did you join? Ita dunda police la bunda jumale to. Paramilitary. The paramilitary. PIU. And when did you complete your training? Kañ nga jeexal sa njàngi police? Ye la police karama bang wati jumale. Training for 6 months. We had a training for 6 months. Which year did you finish? Ya ban sanjumale. Ban at nga fa jeexal jàng bi training bi? I cannot recall that time. In July 2005, were you already working as a PIU officer? Si July atum 2005 ndax jamono boobu yaa ngi liggéey ci PIU? 2005 July fo ya tarle ye PIU do ko damu tabang? Wow. Yes. Ha. And where were you posted? Ci jamono boobu fan lañ la ebal liggéey? Wotembo ibe do ko la min tole. Brufut PIU. At a Brufut PIU. Brufut PIU. And what was your rank? Jamono boobu si ban maxama nga toll si wàlli police? Wotembo maxama jumale be bulu police do ko kono. I was first class. I was a first class. Mbe first class. Constable. Constable. And Brufut PIU, where in Brufut was it located? Brufut PIU sen bankas bo fan la nekkon ci Brufut? Brufut PIU la bunda ebe min tole Brufut sate kono. In Ghana town.
In Ghana Town. Ghana Town. And Kalilou, when did you join the force? Kalilou, sanjuma le metedunta police yato. Kañ nga dugg ci buntu liggéey kay police? Police yard that he joined the police around October 2000. I joined the police force around October 2000. Dugg naa liggéey kay police ci weeru October atum 2000. And when did you complete your training? Yela police karango bang wati jumale. Kañ nga jeexal sa jàngi police? Police yard training bang around April 2001. I completed my police training around April 2001. maa ngi jeexal jàngi police ci weeru April atum 2001. In July 2005, which branch of the police did you join? Itadunda police la bunda jumale to. Ci ban banqaasi police nga duggoon? Pass out the PIU. When we passed out, I was taken to the unit. The PIU, the Police Intervention Unit. Jamono biñ jeexalee liggéey jàng ci police dañ ma yóbboon ci PIU seen banqaas police bi. And where were you posted as of July 2005? July karo 2005 wayatara ibe sabati rimmintole ila do ko kon. July 2005 jamono boobu fan lañ la yóbboon ci buntu liggéey kay police boobu? Yeah, yen deployed Ghana Town. I was deployed at Ghana Town. ñu ngi ma yóbboon Ghana Town. Did you work in the same office with Olley Sam? Fo inin Olley Sam bebe do ko la office kilimo le kono wutumo bang. Ndax yak Olley Sam yéen a doon liggéey ci benn office? Are they? Yes. Waaw. Olley, do you recall the 23rd day of July 2005? Olley ndax fàttaliku nga ñaar fukki fan ak ñett ci weeru July atum 2005? Olley fay hakilo sibula July karotil mu wan sabo 2005 wolungo. Wow. Yes. Ha. Wow. Where were you on the morning of that day? Fan nga nekkoon ci suba si noonu ci bés boobu? Wolungo la somanda woyetara mintole. Ma fekk suma liggéey kay Burfoot. It found me in my workplace in Burfoot. And that would be in Ghana Town, correct? Waaw te loolu mu ngi nekkee ci Ghana Town. Wow. Yes. Ghana Town. Kalilou, do you recall that morning where you were, 23rd day of July 2005? Kalilou fay hakilo sibula July karotil mu wan sabo 2005 wolun somanda ayetara mintole. Kalilou ndax mën nga fàttaliku bés boobu noonu fan la fekk ci suba gi noonu? Enter Ghana Town post Ghana Town. It found me at the Ghana Town post where I was posted. Mu ngi ma fekk nag Ghana Town fi ma ebaloon liggéey. So you were at work also on that morning, on that day? Amunda wolun o somanda fanang ayetara do ko la. Dafa mel ni bés boobu tamit mu ngi la fekk yaa ngi liggéey. Yeah, Hardy. Yes. Waaw. Olley, while at work, did you hear anything about dead bodies? Olley ci jamono bi ngay liggéey ci suba googu ndax dégg nga benn xibaar bu aju ci wàlli ay niw? Wolum somanda Olley biritata do ko la foy kibar soto ne menkata frewlu ke mo frewlu la ko kibarote. Si suba sit. In the morning, Bu ñëwé dañ book sun duties. when we arrived, we booked our duties. Somanda berin nata ngana jutiolu safe. Ñu nekk ci biir charge office bi. We were inside the charge office. The charge office. Who were you with in the charge office? Kan nga nekkatoon ci charge office bi? Inin jumala be charge office wotumo. Man fa won man ak ñom Kalilou. I was there with Kalilou and others. Mbije nen Kalilou nin dolu. Ak Ami Sam. And Amisam. Anin Amisam. Ñoo fa nekkon ak ñom ak sun yeneen collègues. We were the ones there and other colleagues. Ntelle bije non anin ndoku ñoo dolu. Proceed. Continuel. Léegi foofu lañ nekk ba boori 1 o'clock around 1, 2 yooyu noonu. We were there until around between 1 and 2. Mbe wolto do ko la han fo kabo talankilin kata talanfula kan. Léegi si lañ génne si veranda bi ñu toog noonu si veranda bi. So we came out and sat at the veranda. Mfuntita nan kana si perango koto. Am ku ñëw dawal bicycle benn paa. An old man came riding a bicycle. Keba kilin nata wutumo abe cycle borindi kan.
Mune dafa gis ay dead bodies. Dafa gis dead bodies fale na le si kabay. He said he saw dead bodies around the gum fruit trees. Around the highway. Kebarim biranata akwaye furewol leje larin kaba jolube dame silaba ma fangola. Proceed. Continue. Legi. Now. Ami mu book sun duties. Ama mu book ñu pour ñu dem visit scene bis. That was when I told Ami to book us so that we could go and visit the scene. Nutumo lonko Ami ayento lakwo safe puruka foko ntelisi boje ngata wodinkira kumbabo. And Kalilou, for you, when was the first time you heard about dead bodies around that vicinity? Kalilou, ite wati jumalo yenyin kibaro soto kafo ye furewol leje wodinkirato ye damen foteng. Kalilou yow ci ban waxtu nga yëg ne am na ay niw yoo xam ne ni ñu ngi ci béréb yooyu béréb boobu. o keta around talankile ma fangol la be station oto je charge office. It was around 1 p.m. We were in the station in the charge office. loolu mu ngi toll ci jamono benn waxtu ci bëccëg ci jamono ñu ngi ci charge office bi. ngaje kebarin kilin nata ning cycle wa ning koronto. We saw an old man coming on a bicycle and he was coming hurriedly. ñu gis benn paa bu war cycle ku yàkkamti nag jamono jooju. na rawal ñama cycle o sembende na veranda to je adunta charge office. He came, leaned the bicycle against the veranda wall and came into the charge office. mu ñëw mu daldi wéer cycle am bi ci veranda suñ perong bi daldi dugg ci charge office bi. Are you referring to the same old man with the bicycle that Olley is referring to? Ebe ñim mo kilingole la kumo fo kan kebarin kilingu men ni cycle nata Olley men na kumo fo. ndax benn paa bi la ko Olley kim doon wax te amee woon cycle. ade. Yes. Wow. And what information did he convey to you? Saying ateni mun kibar façon ne nata ateluka. Mom ban kibar la len agge won. Abrana ta ko ndima ako nga mu fenneje molleje larin nyamo kono malon fay fatale bang. When he came, he said, "My son, I saw people lying on the grass. I do not know if they are dead or not." What, if anything, did you do as a result of that information you received? Silang biriyo kibaro fa itaye atelier ite nata muneke aliye mum ferele tamandi jewtumo biñ leen waxe lolu yeen lan ngeen def o tamo lay no be charge office with my na immediate boss bije minketa Omar Fadera. At the time we were at the charge office with our immediate boss who was Omar Fadera. Jamono jo ñu ngi won ci charge office bi ak kenn ci suñ boss ko ñu xamé Omar Fadera. Abri wo complaino moy rek no ko I one lady assigned me to Amisam Kaya book in the diary. When he had that complaint, he tasked one of our colleagues called Umi Samb to book us. ci jamono bi mu ko déggee rek ci la sant benn xale bu jigéen suñ benn liggéeykat ku ñu xamee Ami Sam ne mu bind nag suñ mbir foofu ci book bi. Olley, did you see that happen? Olley ndax gis nga loolu mu am. Olley foo yaa jëlee woo ketabang. Wow. Yes, yes. Were entries made in the diary? ndax bindoon nañ loolu ci diary bi. Yo ko sa fele alla diary kono bang. Wow, binda nañ ko ci diary. Yes, it was written down on the diary. Ya sa fele diary kono. Who wrote it in the diary? Kan moko bindon ci diary bi? Jumale ya sa fe alla diary kono. Ami Sam. Ami Sam. Ami Sam. As a result of that complaint, did you do anything? Ci tawa lini bobu non bataxel bobu non ndax amna leneen lu ngeen def? Fo bo kibaro bi rafata talma al teli fale kule ke bang. Waaw bu ko amé buggé ci diary bi ba paré dañu and ak Kalilou ñun ak ñene ñu dem visit scene. After Ami booked made the bookings on the diary, we went with Kalilou and others and visited the scene. Biring ya safe buko nyinton na diary to tumolom ntelu nin Kalilou nin kafunyo dolum wultan tataje. And where was this scene located at? Lolu nak fan la nekké won? Wo dinkira benu mintole. So dem Tanje ci highway bi. If you're going to Tanje on the highway, ni bita Tanje sila ba fam bala.
Was it on the highway? ndax si kaw tali bi la woon. Fodu mano fango karnom bang. Forest No, they were placed inside the forest. Ani mandara mano fango kande bari ye Kenya mole kono forest o kono je. Kalilou, when you heard this information and the matter was recorded in the police diary, what did you do? Kalilou bire nying kumo fo atelier fo aliyo kibaro safe alla police diary o nying kono eta nata moneke. Kalilou biñ leen waxee bataaxel boobu noonu ba ngeen bind ko ci seen diary bi lan ngeen def mu jéegi. Also, I in detail with some main and personnel kata seen visit, At that instant, he detailed us with some personnel to go and visit the scene. Jamono boobu nag ci la ñu ebal ak ñun ak ñeneen ñu daldi dem seeti béréb bi. Who was the senior person in that group? Jumala mu moti men na palaso bali be ñaatu alla keba wo kafo kono. Kan moo gënoon a nekk kelifte ci seen groupe googu. Amongst those who left to go to the scene. Wala kata melnu bota police je pour kata dinkira ñun kumbabo ñi nga xamne ni bela ñaaton kote ñi nga xamne ñoo fa joge ko won pour dem séti bara béréb bi. I was the senior person amongst those of us who visited the scene. Man ma fa gënoon a nekk kilifa daal ci ñun ñi demoon séti place bi. Could you tell us some of the members of the team you went with? Fo isa fo no nye modolu men ya lon ko ye wole la atelu kan ini menno tata ñola kata dinkira ñun kumbabo. Man nga ñoo wax yena yow yak ñen ñena bokkon ci kurel bobu doon dem fofu. Telam myself, man ci suma boppa. Olley Sam. I think most of them, the third guy, I think there were 3 people, but I cannot recall the third person. It's probably Jetekaba, but I'm not sure. Dama ragal ni dal ñu ñettalon de waye nak fatelekuma kenn gi mëna ama dal Jetekaba la. Olley, you went with Kalilou to the scene. Do you recall who else went with you? Olley yow yak Kalilou yena demone ci béréb bobu ndax mën nga fateleku kan ngeen andaton? Olley itanin Kalilou ne tata ñola bitum foy hakilo samuta ali mo saba njangu jumaleti. No, I cannot recall. So, Olley, tell us what you saw when you arrived at the scene. Legui nak Olley wax ñu lan nga gis bi nga agge. Sayen Olley afonye mbiral futata je ite ye muneje. When we got to the scene in the grasses, birim futata je nga menje ñaamo kono je. we found a dead body lying on the ground. Nga fure kilintara larim bankoto je. We walked for a short distance forward. Ntamata domandin kata ñaato. And we saw other bodies lying down. Nata fure dolu fanal je larin je. That was when I got scared. Tumolon te fanan silata. I went and stood by the highway. After Kalilou and others came out of the bush, and when they came back, we returned to the station. Kalilou, what were your observations? But first of all, what's the name of the place that you went to visit? The scene of where these dead bodies were located? The name of the place. Kalilou wodinkira furewlu aliyetara larin damin wodinkira fango to mu muneti kaje kumandi ñaadile. Kalilou béréb bi ngeen demoon pour seeti fi ngeen wax bita ba xibaar boobu naka la béréb boobu tudd. Actually, je wulo ko non jeti nak ni kata tanje just 100 to 200 meters away from na post. It's a bushy area when on your way to Tanje. It's about 100 to 200 meters from our police post. Fofu nak de béréb la bo xamné ci Allah bi la ay témèr be ñaar téméri meter digantem ak ñun fiñ doy liggéeyé. Do you know the official name of that place? Fo ya lon ne je official ne wolem e ka je kumandi ñamin do ku ñala karola e je to la munela. Namara is a bird watching area, something like that. It's bushy. It's bushy, but I think it's a bird reserve. It's a bird watching area. Olley, do you know the official name of the place?
Olley ndax xam nga place boobu nuñ ko dee ooyee. Olley foyo dinkira tolon ne kaje kumandi ñaame. Both of you, does Tanje Bad Reserve ring a bell? ndax yéen ñëpp nag baati Tanje Bad Reserve bi ndax loolu nekk na loo xam ne nii fàttali na leen ko. fo ni yañi moy ka fo Tanje Bad Reserve wala Tanje la kunu malayandi dinkira fo hakilo si bori ku kambang. Olley? No. Kalilou? None of you know the official name of that location. Anyway. Olley, what's the distance, estimated distance between your office and the place you went to visit? Olley diggante boobu boo ko xaymaa ci lan laay toll diggante fi ngeen demoon seeti ak seen office. Misali kama Olley atel tata damen kumbabo mo si jela jamfo yiri kanyadi le kabo alla station auto katawo dinkirar. Sorry na tuuti de. It's a little bit stretched. While we were going, we walked. Olley, you were asked to make an estimate. Olley dañ la laaj pour nga xayma rek ñaata la wara tollu. Olley ko isa yiri kadro ila mira roto asi jelleta mitar jelu alla pose ni jetema. Kalilou said it's between 100 to 200 meters. Kalilou what do you think? Kalilou mune ne tollu na ci digante témèr ak ñaar téméri meter lo fokk. Kalilou ko aseke meter keme kata meter keme fula fo ifanana mira roto wobe ñaadile. Wow, munna neka. Yes, it could be. Aseke no. Kalilou, when you entered that place as a senior man, what did you see and what actions did you take? Kalilou biri dunta je ite mem muyla ñaaton koti yemenji je biri yo je ite nata muneke. Kalilou bi ngeen demee foofu comme ne yow yaa jiite woon ñoom yéen ñi àndoon lan nga gis ak lan nga def. Although no murunta back to the station. It was thereafter that I returned back to the station with my colleagues. Jamono boobu nag laa delluwaat ci station bi man ak ñi ma àndatoon. And then? Biro batala. Gannaaw loolu. Nga matani report na boss ya no nga fay nga ninje no. I reported the matter to my boss, telling him what I saw. Ci lañ ko wax nag suñ boss liñ gis. What did you see? Yemuna je. Loo gis. Kabrim Fotara scene to face dunta just 2 meters from the Cabo Manola. When we got to the scene, if you leave the highway just 2 meters into the grasses. Gannaaw bu ñu jógee ko ci kaw xàll bi rek ay ñaari meter rek ci biir àll bi. Facing like near Nyati Linkata Tanje on the right hand side. If you're facing Tanje on your right hand side. Mais ni boo jàkkaarloo Tanje rek ci sa loxo ndeyjoor. Mo follow min tralarinje wo anyway. The first person I found lying had a broken head. Ñaar ñi njëkk a gis ñaar ñi njëkk a gis. We saw one person first before we saw. Kenn la njëkk a gis gannaaw ñu gisaat keneen. And in which condition did you see the first person? Mo follow ñi me yaaje iko amari be ñaadi le wotumo. Wala? Ki ngeen njëkk a gis moom naka lañ meloon. Abe larin dumale akungo be tearing. He was lying on the ground and his head was broken. Mu ngi tëddoon ci suuf bopp baa ngi toj. Kala kunkengo fongo jeno afintita. You can see the brains was coming out. Ñu ngi doon gis sax yuuram gi. Yelobe bola balo karo be la no. And blood was oozing from all parts of his body. Deret mu ngi doon sotteeku rek ci yaramam bi yépp. Just some distance nga ñafa nga fula je larin ko take no. And when I turned around and looked around, I saw 2 other corpses lying down. Biñ gëstoo tuuti rek ñu gisaat yeneen ñaar yoo xam ne ñu ngi tëdd. In what condition? Wolbe ñaadi le wol fanal be tembe da jumal to tumo. Ñoom it jamono boobu naka lañ mel. Awol je ñame wol yelo ka boy numol kono ani itulol kono dali no. I saw them in a situation where the blood was oozing from their noses and from their ears, and they too were lying on the ground. ñoom it ñu ngi tëddoon deret mu ngi génn ci seen gémmiñ yi seen bakkan yi ak seen nopp yi. From the injuries they sustained,
Could you tell the kind of weapon that produced those injuries? Amunta baramu menkete la saya daliloti foi siye mirano ye mun joram façon neta pour que ifala gañu yoy ngeen gisoon ci seeni jëm yow loola foog ne ndax loolu ban façon ngànnaay leen jëfoon pour def leen ko we kabrim fotara jefolo nga mo folo min jefolo no ma imagine no mum fensi fale ñim fa because akumo be ñame. Anyway, when we arrived there initially and the state that I saw the first victim, I could not imagine what weapon was used because of the condition that I saw the person in it. njëkk a gis de mënuma xam ban façon ngànnaay leen jëfoo ci kawam ndax ni mel. First time nga mel foy i camera yi fadi marto la o keso dal I don't know. At first I thought either he was hit by a hammer or a bullet because of the state that he was in. ku njëkk moom daal dem njortoon nañ sax ne kana marto lañ jëfoo sax wala bal waaye daal ni meloon. How about the next person? mo kotono lu ñu dum fré dolu yeneen niw yi nag wolbe laari ñaamen nta fono la because ibe laari dolbe bitiren ne dolbe yele marin. The way they lay, I cannot say. Some were lying on their face down, others were lying on their back. am nañu ni ma leen gisoon ñenn ñi ñu ngi taanu ñii ñoom ñu ngi dëpp. Because we did not touch them, we just looked at them like this. ndax laaluñ leen ñun dañ leen xool nii rek. Before you returned to your office, how many corpses did you see? jannibe murula aliyeta alla office oto yefure jelle konti ji balaa ngeen doon dellu sa seen office ñaata niw ngeen compté foofu. First nga sabale discover follow ntata murun station oto ka report di. At first we discovered 3 and we returned back to the station to give the report. jamono boobu na ñett lañ njëkk a gis ñu door a dem report ko ci office bi. Olley, did you see all 3 corpses before you returned to the office? Olley ndax gis nga ñetti niw yooyu yëpp balaa ngeen a dellu si office ba. Olley foy fana yow fure sabo be jele jannal be murula la office. First one mi la gis dal maragal. It was the first one that I saw and I was afraid. Na folol ñinne de dron wala yen silandi. In which condition did you see it? Womari ci ban anam nga leen gis. Womari yatara ñaadile yaaje ñaadile. Papa bi fi mo ubeku. The skull was split into 2. Amunda ya kumo tele akumo fon yeleta. What do you think could have, what type of weapons do you think could have caused such an injury? ban xeeti ngànnaay nga fooy ndax moo waroon gaañu boobu noonu. itela miraro to mun joram façon ne si o keno hadama dingula. Time mo fu man hega sa ma. Just try. Try rek. I was very scared at the time. And as a result, what did you do? I went and stood at the highway waiting for my colleagues. So, Kalilou, tell us what happened when you returned to the office. Kalilou afanye birali muruta office oto muneketa. Kalilou wax ñu bi nga delloo ci office bi la na xew. Yes, kabri nga mata ñi report na immediate boss ya no time wala ko nga murunje ko take. After we reported the matter to our immediate boss, he gave instructions for us to return back to the scene. Biñ ko waxee suñ boss na jamono joy lañu joxaan digal ne ñu delluwaat ca place ba. Ya nga murunje nga je protect fo janning authority ba kala mutale no kana scene ñinto. That we should return and protect the scene before the authorities would arrive. Ci pour nak ñu dem aar béréb ba fii ba kilifa yi di accès. Was that normal protocol? Fodum mu kuleti aldalta akela wala ñama banal yo ni ku façon keta. Ndax loolu na nekk na doxalin boo xam ne noonu ngeen ko daan defee. Protecting the crime scene until the investigators arrive.
pro kadinkira kanta kujawo keta damento fo janning nyaton ko lubina di ar bere bobu nga xamne lu fofu la ñaawteef bobu am fi be ba kilifa yi di accès anyway because dead body long anu matani report police la already so I think police wala fankolo ti pour kata ka je protect fo janning na ke balba kalam to lay no yalo mimbe kering so ngamara wala ne no ko ngamurunje pour kata ka o body kalol body kunto fo janning ni ba kalam to la mimbe kering I think. Well, these were dead bodies, and since the matter was already reported to the station, I think that was why our boss asked us to go there and secure the area until our commanders or our leaders are able to make a decision as to what move to take next. Loolu nak nek na béréb boo xam ne ni ay niw lañ fa fekkoon loolu nag moo taxoon suñ boss ebal ñu pour ñu dem aar foofu fii ba bala police di ñëwee. The question is whether that was normal protocol. Was that what you would ordinarily be expected to do? Munta akaw menyin ka wala nyinti fo wala mudali kuoti bang wala dalta kela police la karola nyin ku façon kata damento ali futata je fo ñine dalta kela pour ka je kanta folo fo jandi ñaton ko bina li moy laajte moy ndax loolu nek na lo xamne ni dogali police la pour façon yi su amé ngeen dem aar fofu nonu be ba kalifa yi di ñëwé. No, amandali kela nak it's not normal to me. It is not normal to me. Perhaps maybe you misunderstood the question. As a police officer, you have been provided, you have seen something suggesting that some people were killed. Yedula ye kuje me ya lonko we ñine itandi ko ye mole fajang gis nga lo xamne ni mu ngi la wone ne ay nit lañu ray. In doing your job, what is expected of you as a police officer, would you also be required to protect the crime scene to ensure that it's not tampered with? Fo pour que la do ko ke policia do ko kono foni mu nyanto leti pour alielo je ka je kanta pour modo kana na ka kuta mandi je fo jannim molu bina la me yalon ko wolle nyanta na la je kala ke balu pour ka je kanta ay to anyama fo liena comme ni police nga ndax nek na lo xamne ni seen warugal la ngeen dem ar béré bobo nona pour keneen bu mu ci dugal loxom fi beba seen kilifa yi di accès. Wala ñanta kala ya. Yes, that ought to be. Lool mo wara am. Wala CJ. That was why we were there. And when you returned to the police station and you informed your senior about what you have seen, were entries made in the diary? Birin ali muruta nankana alla police station oto ye ko nyin Kenya sata alla nyaton koye fodum nyin nata ke kutile bang ali men safe alla police bukoto ka fo me ye diary fali ya safe jele ba. Bi ngeen ñëwé nak bé daldi wax seen kalifa go li ngeen gis ndax loolu bindoon nañ ko seen téré police bi fofu. Yes, yabe booklet. Yes, all of it was booked. Every movement, is a book diary. Every movement is booked in the diary. Waaw bindoon nañ ko ndax lepp lo xamne dal def nañ ko dañ ko di bind ci diary bi wu. Olley, you saw on how many bodies? Olley yow ñaata niw nga gis? Olley tay fure jël je. Buñ démé visit scene bi first of all 3 lañ gis. Buñ démé ñu délu waat again lañ gis another 5. When we went initially, we saw 3. When we returned for the second time, we saw 5. Birin tata follow na fure sabale foloje. Bari birin nata muruje kotake utumo le nata lulu fananjije. In the first instance, how many did you see personally? Ci njël ben yoon bi ngeen démé yow sa bop yow ñaata nga gis? Bu ñëkke dem first one. When we went for the first time, birin tata sinya follow 3 lañ gis. That is what I'm saying. It was 3 we saw. It's on left hand side. On our left hand side. Mara Carola. When we returned for the second time, we visit scene with the patrol wale sibir. Visit the scene and at the same time patrolling the area. Silen cross sun right hand side. That was when we crossed over to our right hand side. Silen gis another 5. That was where we saw 5 other bodies. Then def left and right funeka. Biri muruta je sinya fulanjango nga sabo nyinje mara karole la nun. Bari biri ye murundi je sinya fulanjango nying
wotumolen karolu beji ben tamanta wo wuce kono lem nata fure lulu je kotake buluba ma fangola nyamo kono je. Can you recall how the first corpse you saw was dressed? The corpse was the person had on. Ndax mun nga fateleku choli ni niw bi ngeen njëkkoon gis fo hakilo si bulale ali fure folo menje ala mum feto fatale babala abe nyaadile waaw si mu ngi solo ñu ko sola mu ngi solo normal dress mbuba activé. Yes, he was dressed, normal dressing, a shirt and a trousers. Ala fengolu hadama de onke fengolu du nyamen kurtoni ndondi ko le bala. Waaye tankam yaa ngi taxa suufi géej dafa mel ni comme ñu ko doon drag daal tankam yi ñu ngi am suufi géej. But his feet had sand from the beach. It looked like as if he was being dragged from the beach side. Simu benin kenyo lem bada la kenyo so amulunta le ko ya bondinam bada la ka kuruntu kanati wodinkirato. And did you notice anything about the person's pockets? Ndax am na dara loo gis ci posi boromam waaju. Yes, we searched them. Dañ fekk ñu ngi tëdd waaye dafa mel ni dañ leen doon sàcc. We found them lying down, but it looked as if they were searched. Nge tara lari ne de barabe ko molle sotonta men ye isaac ke bulo bule la ci folu kono. What makes you say that? Lan moo tax nga wax loolu? Non na yow fo seen tibe am nga so comme so dugale sa loxo si tibe bi so ko génnee lifin boo dee am noonu. Well, it was boo dee am ina bi mu ngi outside, nekkul inside. The inner of their pockets were outside. Amunta ne bulo bula mola jifo kono ye bulo fintinde jifo la kono tota amunta ye jifo la kono to bayo fam be bondi bantale. Did you notice anything, any marks on this person? Ndax seetlu nga dara loo xam ne ay marqué ci kii. Waaw. Ko hakilo ya jele ko marqué wul wala dañalu be amari bala. Yes. Waaw am nañu ma mun a fàttaliku ñu am ñaas. I can recall there were some scars. Some tribal marks, ñaas. Yes. Some tribal marks, yes. Hakilo bala kanko marqué wul babala wala tamanserul men kita ila ada tamanserul men katare bala. Those tribal marks you saw on this person, are they the type you would see in the Gambia? Marqué yooyu nga gis ci ñaas among Gambians? ñaas yooyu nga gis ci moom ndax nekk na ñaas yoo xam ne danga koy faral di gis ci niti Gambia. Wo taman serol men babala wo ñaw marqué wul fodum wo de dalta kala Gambian ko lu dalta o kala le bang. Ñi so leen gisee sax di nga xam ne di Gambian. No, because if you saw them you know that they are not Gambians. They were well built. Ñeñi li je droy fon kalo ne ko ñil manke Gambian kati katu molle men ya lonko inunkuta. Are you suggesting Gambians are not well built? Ka da nga bo ane Gambian ñoom fituñ. Yes, they tend to be bigger Ghanaians, bulkier than us. Kalilou, were you able to tell where these people, these victims are from? Kalilou foila miraroto hakilo ya mutale ñimmolu ita sa miray bota min tole. Kalilou yow ci sa xalaat ndax jamono jooju mun nga toll rek ne ñii ci fan dëkk lañ jóge ko. At that instance, I could not tell where they came from. Ci jamono boobu duma mën a wax fan lañ jóge ko. Did they have characteristics of Gambians? Fodum idanya ibalo Kenya fangulu kalangu anin Gambian ko lu muliyata le bang. Ndax amoon nañ melokaani Gambian. O time on tafono la nationality si falon because ibe fare neno andung ibe laring so mammak je misa indicate ko bota janale. At the time I couldn't tell what nationality they were. They were dead, lying on the ground, and I could not tell what nationality they were. In which side of Tanje Bird Reserve did you discover the other 5 bodies? Tanjela o kuno sansango kono je aliye o fure luludo lutara minto ma fanne ci place boobu noonu ci Tanje fi ñu seetaani fi ci ban boor ngeen gis juróom yooyu.
And first one ngoje bulba karola, like near Kumotilin Tanje. The other one ngoje mara karola. The first one, we saw them on the right-hand side as you head on to Tanje. The second group was on the other side, on the left-hand side, heading towards Tanje. Gurel bu njëkk bi ñu ngi leen gis boo jàkkaarloo Tanje sa boori ndeyjoor beneen bi nag mu ngi féetee càmmooy. Having discovered an extra 5 bodies, what did you do? Biring alnata ñim fure lulo fananje say ay yamuneke gannaaw bu ngeen gisee yeneen juróomi niw lan ngeen def na boss inform ko tege koy no nga another 5 dead bodies nga jele ko tege ngol jele ko tege. We informed our boss that we saw an extra 5 bodies. ci lañ yëgal suñu boss ne gisaane yeneen juróomi niw. What's the name of this person, your boss? Lañim boss atodum seen boss bi moom nu mu tudd Omar Fadera. Omar Fadera. First class constable. First class constable Omar Fadera. And what happened after that? Mune nata ke kola gannaaw loolu lu xew Okay, I'll taraje ali ñinu batu fojani binala. He said, okay, stay on the site and wait for these people until they arrive. ci la ñu wax ok ngeen toog xaar foofu noonu rek garder fu ben ñii ñëw. Which people are you referring to? Ibe jumañol la ma jal nim bennu bina jumañol la ñantana la. boo ne ben ñii di ñëw ñan nit nga nekk di wax noonu. Amé wobe kelan na kunton ko leti na kebal. I think that will be our heads. yaakaar naa loolu dana nekk suñuy kilifa yi. Olley, for how long did you remain at that scene before others arrived? Olley si ban diir la toll depuis ba ngeen taxawee foofu noonu ba bala kilifa yi di ñeneen ñi di ñëw. Olley atele wuccew menki je la yiri karota ay wati jelle si janni wo lolu be futala nang Allah molu. Yaga nañ fa torop. We were there for a long time. Do you recall which officers arrived? Foy hakilo ndax mën nga fàttaliku kan ci kilifa yi ñoo ñëw. Foy hakilo samuta Allah official jumañol le nata ji. Senior officers yépp ñëwoon. All the senior officers came. Ñaaton ko lu bele nata. Could you provide names and titles or just titles? ndax man nga ñoo wax tur ak seeni maqaama wala seen maqaama nii rek. di time boobu xam naa ne xam noon naa ne time boobu ñoo nekkoon senior officers yi waaye xaw ma seen tur yi. No, at the time I knew that they were the senior officers, but I did not know their names. Tembo ngalon ko ñille mun na ñaaton ko de bari wo tembo metolu long. Kalilou, which senior officers came to the scene? Kalilou ñaaton ka jumañol le nata al taraje. Kalilou ban kilifa police ñoo ñëw foofu. Ni wota mo ntebe konotole mbe ñamole koneno nta fono la senior officer jumal le nata je at that time. At the time I was inside the bushes, I couldn't tell which senior officers came. Jamono boobu na man maa ngi ci biir àll bi duma xam nag yan ci kilifa yi ñoo ñëwoon. Olley, do you know a person called Pa Jallow? Olley ndax xam nga ku ñuy wax Pa Jallow. Olley foy molo ne ka fa may Pa Jallow. Waaw xam naa ko. Yes, I know him. Did he have any connection to this scene? ndax am na dara loo xam ne ni def am na ko mbiri xew-xew li xewoon noonu te faar boobu. Fodu ngay coki ñola sotale wo dinkira keñaato. Waaw time boobu déggoon naa mooy woon suñu CMC bi. Yes, at the time I heard he was our CMC. Yote mbonga moy atele mun na CMC tinu. Xam nga ñun time boobu dañ just pass out from training school ñu dem PIU ñu yóbbu ñëw Burfoot ñun xamuñ suñu officers yi bu baax. No, at the time ñun du doon bari. we just newly passed out and we were taken to the PIU and then posted to Burfoot. And we did not go to Banjul frequently, so we could not tell who the senior officers were. Wote mbo birinde ngana karamo ban dorong yen samba PIU law bundato membe Burfoot je. Wotu mo man na ñi ñaaton ko lu fanglu long adu wote mbo nde la Banjul tabu kasiya. Did you eventually know who Pa Jallow is? ndax mu jental gi xam nga kan mooy Pa Jallow. Fu la bango lay nata lo na jumalam Pa Jallow ti. Waaw. Yes. Did you see him at that scene on this day, 23rd July 2005? ndax gis nga ko foofu ci bérébu ni ki keroog ci weeru July atum 2005. Fodu yaaje wo dinkira to le jebang 2005 wo karotil mo anin sabo. Waaw gisoon naa ko waaye xaw ma woon turam. Yes, I saw him then, but I did not know his name. Ngaji jele wolum bari utumo mato long. Do you know what position he held at the time? ndax xam nga jamono jooju ban maqaama la nekk la amoon jamono jooju. Fodu wote mbo yalo ne makama jumale babulu police la bundala. time
time bu mu ñëwoon ci TRRC bi daa xamoon ne si laa doog a xam ne time boobu moo nekkoon CMC. It was when he came to the TRRC that I knew that he was the CMC at the time. Wato me ngana TRRC ja wotembolo nata lonko yara wotumo atelem CMC tunungo tembo. So Kalilou, what eventually happened with regards to the bodies? Kalilou mune natake wo furewol la kuoto furewol la karola mune natake. Kalilou lan mo xewon nak gannaaw lolu ci niw yoyu lan lañ leen def? Yes, kabrim bije no fo wulara ma fo before wularo dali no mol nata nang je pour ka fenkol sumandal furel min belari. When we were there until evening time, some people came to measure the bodies that were lying down there. You may take measurements about the crime scene. Yes. Jamono joju nak beñ toge be ngol nak amna kilifa yi ñew nak ñu jema nat nak digante yi ak temen place bi nga xamne ni fa lañ fekk niw yoyu teud. And then? Wokola. Yes, after mbije rek inata ke start ke bondi. So while we were there, they started taking them out. Jamono joju ci lañ commencé di leen génné. Okay, around talang towards 6 late in the evening. That was around 6 towards 7. It was late in the evening. Jamono bobu nak mu ngi tollu ci bori juroom benn waxtu yi ci ngon jëm juroom ñaari waxtu yi ci ngon. That was how they were taken out and boarded onto a pickup and taken away. Jamono bobu nak ci lañ leen dugal ci pickup dal di leen yobbu. Yes, go ahead. Tol fola to nyamantara report back to our station. We fall out and then returned and reported back to the station. Jamono bobu nak ci lañu tassaro dal di delu wat ci suñu station ba. And the next day, were you on duty? Samo, foi tata do ko lel ba. Ci elex ndax dem ngeen liggéey? Otama rambe basirin jele already because on katra jele for 1 week. At the time, we were based there and we were usually there for 1 week. Jamono bobu ñu fa rek betay ndax dañ dé ayé ci dem ci dire benn bés bu ay. And how was your place guarded? Landin kirañe ka je kanta ñaadile. Sen place bobu naka lañ ko dé garder? Katra jele for suto around suto ma fona sentry manu ka duty start je fo jandi somanda. We are usually there until around night time, then a central man will take guard and do so until morning time. Jamono bobu nak ci lañ fa nek be bori guddi nak ki nga xamne ni mo ay pour garder taxaw nak be bor set. On that morning, did you recall an incident between the sentryman and a stranger? Wo somanda foi hakilo sibula kula men sike wo kantarla ni mote mame ya lon ko luntango le mo maridi. Ci jamono bobu nak ci suba si ndax fatale ko nga dara lo xamne ni xew da digante ki garde ak ko xamne dal dafa tumaranke gan la ci yeen. Ha, what time on be relax kan nga makanga moy. Yes, I was relaxing at the time and I had a commotion. Jamono bobu ma ngi don noppale ko nak ma deg ab ciow. What did you hear? Yemune moy lo degon. Nga diamol le moy dal it was late but nga diamol moy nga it's not normal. I heard voices, people were talking, and it was late. And when I heard that, I knew that that was not normal. Déggoon naa nag ñuy wax te booba guddi na waaye nag ma xam ne daal loolu du lu jaadu. And then? Kola. Nada fintina to kajibe mimbe caring. I came out to find out what was happening. Ci laa génn nag pour seet lan moo doon dox lan moo doon xew. Atara already ngamara sentry manu ya confront le na sambanang to the charge office there. At the time, I think the sentryman had already confronted him and brought him to the charge office. Jamono boobu nag sentryman bi wax naa moom ba indi ko ci charge office bi. Mr. Witness, we want to know exactly what happened between the sentryman and this person as far as you know. Lafta lon nale mune tamata wo kantar la sentrymano ani ñi lungtango tema item fangola londoto mu nekata dañ bugg a xam lan moo xew diggante gardekat boobu ak waajoo ñu nga xam ne ñëw na fa gan googu. Ndafo no exactly min kere tema je because wata mon tebe lari nanu bari kabrin nata ngamo no ko kabra nya sentry mano ja ko they are here, if they are here again they are here because wata mo be black uniform le with rifle mountain. I don't know exactly what transpired between the sentryman and this individual because I was lying down. But when I
came out, he was already at the charge office. But I heard that when he saw the sentryman, he was saying, they are here, because at the time they were dressed in black. Jamono bobu nak comme que lu ñuul lañ solon man dégg naa jamono bi nga xamee ni nii indi nañ ko charge mu ngi wax ne ñu ngi waat nii So from that explanation you receive, what did you understand this stranger to have been saying, or what he meant when he said they are here, referring to the sentryman wearing black and holding a gun? Saying itere mune kule fahamu woto biring yenyi moy ko wo kantarla biring anini luntang be diam la luntang nyingna ta fo ko wotumo le ko ifele jang katu wotumo wo kantarla fana ye femfingol le dum kido babulo kono wo dalilo ya sabu ako ifele jang ibijang yow lan nga mëna sottande ko ci sa xel bu fekkee ne gannaaw bi nga déggee ne moom mu ngi doon wax ne ñu ngi waat nii de ñu ngi waat nii te time boobu noonu ki doon garde mu ngi sol lu ñuul téye fetel maybe I cannot know mean blue, I am miracle for another bullet the same trap like on Maybe it was because of the people that he had escaped from. When he saw this man, he thought he had gotten himself into the same trap again. Muna amat ci ñim rëccé ndigam fekk ne ki nim solo mu foy nda ñooñu la ba tey. Essentially you're saying that he might have believed that he's fallen back into the custody of the same people he escaped from. Amunta mnyine ketaye afeko akanata menuma anata afandung wolle bulo kono koteke wairi abako akafoko wolufele jang wairi akanata menuma woliye femfingul dunga seke wairi nyimfana femfingul le dung ayamira ko womo kilingulu anata fandung wolle bulu koteke mu ngi melni dafa ci gatal dafa mom dafa gis ñi nga xamne ni ci ñooñ la rëccé ñom la leen fogon gannaaw bu mu leen fa fekke yes yes wow okay thank you very much but what happened to this person mune nata ke ñi mari la lu xew ci ki kapre ya dundi fenko to charge office to je gosunga bundi na so je ya bayno ni nga detain so ton ke kibye. When he was taken to the charge room, because we have a small room whereby we put detainees there. Jamono wo nak gannaaw bu ñëw ci charge office bi ñun ñu ngi am fofu benn néeg bu ndaw boo xam ne fa lañ dee teg nag way denc boo xam ne ni jàpp nañ ko. Afante fall out on yaman tata muruna bungoto no karila because what time was so good. After that I fall out and I returned back to my room because it was late. Jamono jooju nag ci laa delluwaat suma néeg ndax booba guddi na. Was that person a Gambian? Omari Gambia dingole mati bang da koku doomi Gambian la after nata long ko no it's not a Gambian. It was after I came to know that he wasn't a Gambian. Gannaaw loolu nag ci laa xam ne duutoon Gambian. Did you come to learn what nationality he was? Foy nata lu ne ñi mari mu banku jumaale dingoti gannaaw loolu nag xam nga ndax kii ban réew la jóge ko Ghanaian. So did you come to see this person again? Foy nata ñi mari jele ko kotanke bang ndax gisaan nga kii waat Samanda kabring bultare no after man na taraje kotake. When I got up in the morning, I left the place. Si suba gina bima ñëwaatee. No, si suba when I came in the morning I didn't meet him there. Did you inquire about him? Foyala kuñinin kale bang wayri koy mataraje. Ndax gestu nga ay mbiram ne gannaaw boo xamee ni fekk loo ko fa. Amara kabring ala ko ñinin kay ko inata kambaje len. I think when I inquired about him, I was told that he was picked up. Yaakaar naa bi ma ko laajtewaatee dañ ma ne dañ ko fa jël si. Picked up by government agents or just picked up? Melu nata kamaje man sakunda dokula lembang fodu ko le dron inata kamaje. Ñi ko jël si foofu ndax ñuy liggéey ci nguur gi la wala dañ ko fa jël si noonu rek. Sakunda dokula la miss. Government agents, yes. Ñi liggéey ci nguur gi la. Which kind of government agents, civilian or security? Man sakunda dokula façon jumalu civilian wala muyti bang wala kanton in tankada dokula lem ka fa melni security. Ban ci liggéey kay nguur gi ñoo xam ne ni ay police ay liggéey kaaraange la ñoo liggéey wala ay civilian lañ. Min nata kambaje ta fono exactly
early in the morning. I cannot say specifically what government agent or agents came to pick him, but they said he was picked up in the morning and taken away. Mënuma wax nak yan façon buntu liggéey kaay nguur ga waaye nag ci suba gi daal lañ ko fa xëy jël si. But such activity ought to have been recorded in the diary, isn't it? Nyinku façon na ketanga mira nyanta safela le alla diary kono fonte. Yu mel nii su amee dañ ko war di bind ci seen diary bi ndax du. If it was done in a proper way, it should have been entered in the diary. Fekkee jaar na yoon kañ dañ ko war a bind ci diary bi. Was it done the proper way? Adung anata ke anyale mo bang? Ndax def nañ ko ni mu waree. Anyway, exactly. It could be they did, but I cannot say. Mun na amat def nañ ko waaye nag mënuma wax daal. Only the next day, that is the third day after the first incident, did anything happen? Olley ci beneen bés bi nga xam ne mooy nekk ñetteeli bés bi gannaaw lii bi mu xewee ndax am na dara loo xam ne ni xew na. Olley tili sabanjango biri ñing ko keta foka pare fo kudo sototale ba mennata ke kunol lawtara dinkirato je. Wow. Yes. Ha. Tell us. On Monday, I think it was on a Monday. We talk at the same place. We sat down at our usual place. Someone came again, gave a report that he has seen dead bodies there. Did you go to see it? No, on that occasion I did not go. Why? There are report body. Because those who came to give the report said the body was decomposing. And as a result of that, you decided not to go. At the time, I did not have the nerve to go again and see such scenes again. Kalilou, on that Monday morning, were you also in the office? Kalilou ci altine boobu ci suba ndax bu yaa ngi ci office bi. Yes. Wow. What happened? Mu nekkata lu xew. Akibaro soto ko no ye body dole fanan discover no wulo ko naje. I heard information that another body was discovered in the bush. Jotoon nañ xibaar ne am na beneen niw boo xam ne gisaat nañ ko ci àll bi. Which bush? Wula juma. Ci ban àll. Ghana Town Post Komaje Bemula Baltino. Behind the Ghana Town Post is a bushy area. Ci gannaaw post Ghana Town bi foofu ci yëpp àll la. Are you referring to the Tanjeba Reserve or some other bush? Just it was behind our Nafenko Komalon. Munta Tanjela okunu dinkirale moybe ole mabang. Ndax ci benn bërëb bi ci Tanjeba Reserve bi foofu la. Yes, it's the same area. Waaw ci benn place bi la. And then what happened? Mu ne naatake. Lu xew gannaaw loolu. Na boss yang order ko pour ning modole taje kataka o body ning ka bade. My boss gave me an order to go along with other colleagues to bury that body. Suma boss daf ma joxoon ndigal nag pour ma ànd ak ñeneen pour ñu dem suul niw boobu. Who was your boss at this time? Wotembo jumale muy la boss ti. Kopul Lamin Kamara. Jamono Lamin Kamara. Kopul Lamin Kamara. And then what happened after that? Wo kola mu ne naatake. Gannaaw loolu lan moo xew. Every incident I'll can't tell the details. So this one, so at that time I objected. I said on every incident I'm the one that you send. Let other people go this time round. Jamono boobu nag ci laa dinga ndigal googu ma ne ko man lu xew rek man ngeen naa ebal bi yoon nag na ñeneen dem. And do you believe that was the right action to take? Folila miroroto wole mo siloti nyanta men kala bang. Da jamono wo yow xoo nga ne loolu mooy li nga xam ne loolu nga war a def.
Anyway, fengo mi alon ko male fata nyame no fuka pare no ila could be in doubt. So kataka o bade o nyama no ngaja is not the right, it's not the proper way for me to go. Well, given that I did not know the circumstances in which they die, for them to ask me to go and bury them was something that I could not possibly want to get involved in. ñoo xam ne nii niñ dee xama si gan anam lañ dee ma dem rek dem suul leen moo tax ma ne daal loolu jaadu ma bañ ne du ma dem. What was the right way? mu ne mu silatili ndiŋuti mu ne ñanta kelanu. loolu lan mooy lu jaadu nag lu ñu waroon a def. Yanta ka autorité informe le no comme yow dol ke nyame no yena ya te fanan evacuate ya samba for proper checking. They should have informed the authorities just as they did in the first instance so they can come and evacuate the body to carry out checkup. dañ ko waroon a yëgal kilifa yi rek comme niñ defoon ci bu njëkk bi rek ñu dal di ko yóbbu. Did you inform Corporal Lamin Camara? For Corporal Lamin Camara in the bank. ndax yëgal nga Corporal Lamin Camara. Abe kalam tale because atele bija atele konye ini mo ni join nyoko aleta ale nyin fenke. He is aware because he was the one who told me to go with the others and take care of the body. yëgoon na ko di ndax moo ñu joxoon digal naa ànd ak ñeneen ñi pour ñu dem toppatoo ko. The question is, did you inform him that it was improper or unlawful to just go and bury the body where it was found? Amunta kama ñin ka wala ñinti fo ye ñim fo la min Camara ne ko ñim nilluwa manta ñola pour kata dron ka ñim mare bade me ya lon ko al ma fam ñalon fanu silo tata ndax waxoon nga ko la Camara boobu ne ko loolu jaaduwul pour ñu dem rek suul nit ki nga xam ne xamuñ ci ban anam la dee nañ ko waroon a yëgal kilifa yi comme niñ defoon ci bu njëkk bi. No, I did not tell him that. waxuma woon ko de. You just assumed that he knew. Amunta ya mutale dron ko ate ñanta wolon nale. dafa mel ni rek da nga xalaat ne daal moom waroon naa mën a xam loolu. Anyway, atele na ñaton ko tije so nte ba tele ko. He was our leader and I was under him. moom moo doon suñ njiit man ci ronam laa nekkoon. But you refused to obey his order. Bari balanta pour kala kango tamandi. waaye da nga bañoon pour dégg ndigalam. Anyway mbalantale nak. Yes, I refused. Wow, dama bañoon. You cannot be faulted for disobeying an unlawful order. Mote tu minola de natara ibalanta kuke balota mandola kome ni lua manta ni balanta okela woto mo manya ne tu mila mënuñ la sikk de ci loo xam ne ni daal da nga bañ ndigal loo xam ne ni jaaduwut. But at least you should have informed him of the unlawfulness of his order. Bari inyantale nun ka faye ate yakkango men dite la pour yake mu kanneti men ni lu amanta inyanto fulay ne nun waaye nag nu munti mel waroon nga ko yëgal nag ne ko lii de du loo xam ne ni jaadu na. Was his order implemented by other officers? alaw kango men aya fo nya fo do kula dolu nata sotole menu tata wo maña menu tata wo kebang ndax lim leen santoon noonu ndax am na ñeneen ñoo xam ne ni def nañ ko. Yes, people went there. Tell us what happened. am na ñi demoon. When they went there. Afonye mu nekk tabiri wol tata ji. They went there and they did what they had to do and returned back. demoon nañ li ñu waroon a def ñu def ko ñu ñeeku si waat. Which was? Mais ya long ye mu nekk je mu ne fango keta. loolu moo nekkoon lan. That is to do what they were sent there for, to bury the body because it was decomposing. mooy li ñu leen santoon ñu def ko rek pour dem suul ko ndax jamono boobu néew bi mu ngi doon yàqu. Olley, do you know whether this corpse was buried? Olley ndax xam nga ne néew bi mujjee nañ ko suul. Olley foye bata kala mala bangay nata ñim furew saare le ba. Waaw suuloon nañ ko. Yes, it was buried. Ya badele. Do you know where they got equipment from? ndax xam nga fan lañ amee woon jumtuwaay yi ñu ko doon suule. Biri ba bade la ye jorangulu menu ta ka bade yalu ne yolu soto min tole. Waaw benn nurse moo nekkoon Sukuta Health Center. There was a nurse at the Sukuta Health Center. Reni Kalilou la woon. Burfoot Health Center, sorry. Sorry, it was at the Burfoot Health Center, a friend of Kalilou's. Kooku moo ñu mayoon chemical gars yi dem suuli ko.
She gave us some chemicals which was used to bury the body. Kalilou terilom no so do ti membe do ko la Brufut Health Center wole ye boro di la chemical ye wole take muna fangala pour kata nyim mo bade. And what else did the person provide apart from chemicals, antiseptic liquids? Apart from that, what else did the person provide? Gannaaw chemical bo yan façon juntuway la len joxat. Wo boro ko la chemical marina ta mune fem façon bondi kotake pour ye muna fangala. Defona boy si ñom sen bopatam dañ jënon sinwa ndox laal ko. I think the boys too bought the Chinese mentholatum, the liquid type, which they rubbed on their noses. Namera bring ye wo chemical soto kambano lu kewlu menu bije wulu fanal nata Chinese la nyim bori jiota ye wala ta ka may bulol ni nyada ni nula. Did they use any gloves or masks? Da jefo nañ ay glove wala mask. Fodu ye glofolu dunne bay bulolu la aninke nyadalu mura maskola. Wow. Yes. Wow. We may on masks and gloves. The laws gave them masks and gloves. No so ye maskol ni glofolu fanan dilale. So as far as you know, the body was also buried that day. Kon dal ci sa xel fim tollu dal ñom niw bi sulon nañu ko. Ila londo to wulum amunda ye frew ñim badele. Wow, yes, it was buried that day. Yeah, as far as you know, was this mentioned to the officials? Was it known to the officials, or was it secret? Comme fi sa xam-xam tollu ndax li si walon nañ ko mu ag ci kilifa yi wala na dañ ko mu xoto nonu rek. Itela londo to nyinki baro inata dialla nyaton kollale bangi bota kalama fodu ya koke alkunuto le tiyede de la fele dede ken yego ko ñu ne kon juutis rek ñu ni neen ñoko discuss ñun rek ñoko xamone. No, nobody knew it other than those of us who were there on duties at the day. Kalilou, was it kept a secret? Kalilou fo ya ke kullole ti baye de afe. Kalilou ndax dañ ko noppé won rek. Ade. Yes. Why? Munanna. Lutax? Olley, why was it kept a secret? Olley lan mo taxo rek ñu mu xoto ko nonu. Olley munanna ye de la fewonya. Sun relief commander bi dafa ñu waxon ne ñu def ko secret ñun kesse bu ko ken yek. Our relief commander told us that we should keep this a secret and this information should only remain within those of us who were there. Na fanna nyaton ko le nata akonyen ko nga nyin ko ke alkunoto ti nga mabo nga de la fe nkana fu moy. Kalilou? Kalilou itadum? Yes. Wow. Yes, what? I mean for what she said is what happened. Lim wax rek lolo xew. Même fo wala keta. You did not even inform your superior officers beyond your relief commander. Yegalu len won sax yeneen kilifa yi nga xamne ni ñoo leen jité won lu moy seen relief commander bi bes bobu. Al manki baro ñindi alla ñaton ka dol la na manke alla fanna ñaton koti ka fo me relief commander wo kola al ma fo moy ade because yananta bypass no atele bentol ni wol tema so yes, anything minata tuate no atele ka futandi ma so we could not futandi man tol ta futandi no le. We could not bypass him because he was the one between those senior officers and ourselves. If there was to be any information passage, it should pass through him. And if he did not do that, we could not have done that without his authorization. Koku mom mënu ñoon koy jéggi ndax mom mo nekkon suñu digënté ak suñu kilifa yi bépp bataaxel boo xam ne ni mu ngi dem na dafa war a jaar si moom te moom comme que defut ko ñun mënuñ koy jéggi dal di ko def. Kalilou, 2 days before that. Kalilou tilifula janni wo. Kalilou ñaari fan bala lolu. One Ghanaian-looking person was captured, was at least was taken into your custody, and was subsequently supposedly handed over to security agents. And 2 days later, another body was discovered in that same forest. Did that raise any suspicions in your mind? Men kata je wo ko birin tilifula tambita inata modo fananati me ya lonko ganan kolem inata ya dun alibulu so biri ya nati je
inata foko molle nata kamaje bari wo kola inata fure wo fanan tombo nje wo dinkira wo ma fangola je fodum biri wo keta biri wo fure wo jeta amang kudunde ali sondo moto ali man sobi femfenna Kalilou ñaari fan bala ngeena gis niw bobu non amon na ben Ghanaian bo xamne ni ñewon na fofu mujjé gi ñu jébalé ko ci ñeneen ndax buñ teen toogee ba mujjee gi dégg beneen niw foofu noonu ndax loolu amul dara lum njott ci yow akata mo le jakal kubalti because umi bo nyama no enana wo nyama no ye cool samba wo nyama so I told from jakalle definitely we don't malong officially it was surprising the way things were happening so we were not suspicious of anything nek na lo xamne da jaxlé won nañu de waye nek ni anam gogu nim démé waye nak dekkuton dara lo xamne ni njotton nañ ko ci the government of Ghana man sakunda nguri Ghana complained that the Ghanaian citizens allegedly released by the PIU in Ghana town, those guys disappeared in thin air. Ghana man sakunda wasita kafoko ye Ghana kafulolu menubula PIU la officer kabo Ghana town J wo mo fulolu yema ntafonyo kono wole nyama mo may kala ngolon kotake nguri Ghana dañ tawaton ne doomi Ghana ñaari doomi Ghana yi nga xamne ni indi won nañ len ci PIU mujjé nañ wax ni bayyi nañ len way nonu lañ réré mes rek ci jawaji. What do you think happened? Ya mera dum mu nekata lo foy na lolo xew ci ñom nda fono la mi happened tanak I cannot imagine no ngatra ye some I don't anyway I cannot tell what happened to them since I did not see them they were taken away. Munuma wax li xew ci ñom de ndax dañ tok dal jël nañ leen yobul leen. Don't you think that the government was involved in a cover-up of a serious crime? Ila miraro rufa manke nyinti ko man sakunda ye kuja ubale ke bitung ilafta ku nunna ka mabo ila miraro rufa amanke amamulu fe wala tibang ndax sa xel dalu la ne nguur gi ñu ngi doon jema seet rek naka la ñoy nubo ci lo xamne dal ab tefar la bo xamne def nañ ko. Yes, after hakelo nata wo ci falmay why. Yes, later on my mind clicked on such notions. Waaw mu jegi de suma xel ñew na ci mbir yu mel nonu. Olley? What do you think happened? Was the government covering up? Lo foy ndax mo xew ndax nguur gi dañ doon jema la xassene bop. Olley la miraro to mu nekata fo amunte fe ifanam fe ko man sakunda be ñing ko mabu kan. Waaw. Yes. Wala keta. That is what happened. No further questions, Mr. Chair? Mune amatut ben laajte bu mu leena wara laaj ako amang kani ñirin karo soto kote. Thank you, Council, and thank you, Madam Olley Sam and Mr. Kalilou Jallow for coming to testify before the Commission. Perhaps, Mr. Chair, just one last thing. Please proceed, Council. Did you continue to remain at the Ghana Town PIU after these events, long after these events? Bringing ko keta fatambita. Al nata tu Ghana Town law PIU bunda to jelebang al continue to do kola jelebang fa keta ñadile. Gannaaw bo xamé ni li xewna ndax yag ngeen di liggéey ci place biñ leen ab nek ngeen non liggéey nonu. Dañu delo back to PIU. No, we were recalled to the PIU. Yem bondi jele yen samba kam murundi PIU. Kalilou? I don't normally change kat tarajele for 1 week. Because na base be Brikama, we have a platoon in Brikama. Normally we used to change. We would stay there for 1 week, and we had our base in Brikama where there was a platoon. Suñ képp gu maggi de mu nga ca Brikama waaye nag suñ ayee foofu si diira bés bu ay rek la de tollu. Ni en falling kata Brikama le dole fanan kanaje min ka je control. When we are changed, we return to Brikama and others will replace us. Su suñ ayee jeexee nag dañuy delluwaat Brikama ñeneen dal di ñëw utuñu. Did you go back to Ghana Town? Foy nata murule kata du ko la Ghana Town ko ke bang. Ndax delluwaat ngeen liggéeywaat Ghana Town. After next duties murunda je no but we are almost 2-3 weeks ñaata. During the course of my next visit, I returned back there, but that was after 2 or 3 weeks.
suma benen aye bi de delluwaat naa fa waaye nag loolu dafa dem si direb ñaari bés yu ay ba ñetti bés yu ay ma door faa dellu. Thank you again for your testimonies. But before I turn to the commissioners, if they have any questions to ask, Ms. Kalilou Jallow, can you clarify when the individuals came to pick up the 8 bodies, did they pack all 8 bodies in one truck, one pickup truck, or 2 pickup trucks, or did they make two trips to carry the bodies away from the crime scene? Sorry, go ahead. Chairman Kenyan Kamen na Kalilou, bring nyimfrelu kafunyoma. Inate kama jetu momena. Nyimfure sayo be kafunyoma moto kilingo le kono bampurke samba fodu ye tala moto fula le tema ke bondije purke samba ye bondije nyaaji de ke samba. Chairman limo laajte ne mooy jamono bi nga xamee ñëw nañ pour jël juróom ñetti niw yi ndax ñoom ñëpp dañ leen defoon ci benn oto yóbbu leen wala dañ leen xaajoon ci benn oto ak beneen oto wala ndax dañ débbu benn oto dooli wuñee ko jël ñeneen. We were shown the Observer, Daily Observer front page picture yesterday. I believe the date is 23rd July 2005. 25th. Is that correct, Council? The date? 25th July. We saw 2 trucks, pickup trucks there. Could only determine that only one had the bodies. I wasn't sure the other one, it wasn't very clear from the picture, had any bodies in it. Observer kibar kaito, mem findita karoti lumuang anil lulu. Natalo bala wo observer kibar kaito bala, moto fulale bijere bari cross roto ngaje ko frewlbe moto kilingole kono do wala ko mang senea bake ma cross bake natalo to fo fure bakono yo wodalilo le asabu ngani ninka fo la cross roto ete aje nyaadile laajteem bi nag fi mu ko wéer mooy di kayiti xibaar gi nga xam ne moo génnoon ci buntu Daily Observer ci ñaar fukki fan ak juróom wane na ne ñaari oto ñoo taxawoon waaye nag liñ gis ci nataal yooyu niw yëpp ci benn oto daal lañ gis ay niw ndax beneen oto bi daal leeru loolu loo tax mu bugg a laajte naka lañ ci gan anam lañ yóbboo niw yooyu. Yes, moto kabinter be ñamo ko no be starta ke evacuate when we last pick up all min kata no bodul be larin koma when we were for killing number bari I saw the last already no last friend ñing ke koma already be sambaka when we were still in the bushes, that was when the bodies were being evacuated and loaded onto the vehicles. So when we came out, it was only the last pickup we saw which had bodies, but I cannot tell whether the others before it had any bodies on them. Biñ bo na ñun biñ lay génné niw ñun ñu ngi ci àll bi bi ñuy ñëw nag ama ndax nag yëpp nag ci benn oto bi waaye nag gis nañ ñaari niw yi nga xam ni daal ñoom lañ mujjee def ci biir oto bi. Thank you very much indeed. Commissioners, if you have any questions, Imam Jallow, you have the floor, please. Thank you, Chair. This question is addressed to either of you. Any one of you can answer the question. Imam Jallow bali ñinin kala bare ako atul mo flo kono mom mondi sa jaabi nole. Imam Jallow nak mo leena laaj waye mu neena laajte bi nak yeen ñep rek kenn ku ne rek man nako tontu. After the bodies were removed, biriye frewlu bondi je. Gannaaw buñ génné niw yi. Did any senior officer ever talk to you about the bodies? Fo ñaaton ko lu kono mo sotontale melne yali diamundi ñim frewol la ko amna kenn ci kilifa ko xamne wax na ak yeen lu aju ci wali niw yoyu. Thank you. Allah baraka. Anyway, in tolmang femfonak. We did not discuss anything. Ka sikio fo damente be bon la jeno ke samba be sambala dame. All we did was to secure the site until the senior officer, the people who are supposed to come arrived and took the bodies away. But we never had any discussions with any senior officer. Amuna ben wax bo xamne wax nañ ko ben kilifa ñun dal suñ liggéey mo nekkone xaar fofu nonu ci niw yi be kilifa yi ñew jël di yobbu niw yi fi leena yobbu. Olley, have anything to add to that? Olley ndax amna dara loy laacc ci lo cey yokku li foy be fen la fa la jira ba no dedet Commissioner Ka, you have the floor, please. Commissioner Ka bali ñinin kala. Thank you, Chairman.
And thank you to the two witnesses for your testimonies. Akoy numbara chairman atel sede fululube al numbara alla sede arokan. Yen ñaari sede yeb mu ngi leena gërem ci seen teewaay. Thank you. My question is directed to you, Olley, but Mr. Jallow, if you want to interject, you can do so. Akala nyinin karo wulindi olile kama bari Mr. Jallow Kalilou ni fana ye kuma soto ilafta mel fala olile jabiro kan isi tente yafo. Olley laajte bi na mu ne mu ngi ñëw ci yow. Waaye nag Mr. Jallow it bu fekkee ne am na lenn loo xam ne nii mun na ko cee yokk rek mu boobaa nag mu wax ko. You described that you were shocked when you saw the state of the dead bodies. Mu ne daldi woon nga tiit lool bi nga gisee niw yooyu ci gan anam lañ tëddee woon. Iko islata bake kijo farata biri yo frewje abelari nu nyaming. Does this impact on you up to now? Fo wodun akuo atute sondo mo kono le ke mira ke dewu ila miro to fobi. Ndax ba léegi loolu mu ngi si yow ba tey yaa ngi koy xelaat. Wow. Yes. Ha. How does that impact on you? Loolu naka la doy loraate ci yow ba tey. Ako ñi miro aye batandi ñaadi le. Dama dee toog rek suma xel nekk comme mel ni mang leen a gis xam nga loolu doo ko mos a mun a faade. Sometimes I sit down and all of a sudden it will appear as if I am seeing them again. That is something that you don't forget. Nimbe siri hakilo ka muru de ay kanne drong aka kemfe ko nyaabe lori ngi kanne koteke ka do mu kuleti me yalon ko ni nyaboyta kay bu kanyina no wala koteke. Have you been given any form of therapy, psychosocial support? Ndax am na benn ndimbal boo xam ne def nañ la ko maanaam di jéem a dalal sa xel ci li nga xam ne nii gis nga ko. Fodun ye maa koy dilale bam pour que hakkilo tenkundi ke juso nyabu pour si ñina la miraro la karola fo wo maa koy façon yo ke yenne bang. Déedéet parce que discuss suñ ko ak kenn. No, because I have not discussed this issue with anyone. Hani katu nimmo mondi manyin kumo kacha koteke. Thank you. What about you? Nimbara Olley bitun Kalilou itadu. Kalilou yow nak among them move now because ndalta move real general so among some hani jan only the very day minna ngaje or that day throughout month tomorrow or run. It has not moved me anyhow because I am used to seeing corpses, but it was only impactful on the first day that I saw them. Man de defut ba dara de kanar benn bés bu njëkk bi mo gis de daal lekkuma ndax man nag moom yàgg naa di gis niw. I didn't eat the whole day because of its impact on me. That was the only impact. Thank you both witnesses. Jërëjëf yéen ñaari seede yi. Mr. Jallow, before I turn to the other commissioners, in what capacity were you seeing bodies every day, I guess? Mr. Jallow. What was it? What were you doing? Yaman ko delta furo jele ke je ñaadi la ni minto katara ñaadi le. Ci amal mo la laaj mu ne comme que yow min nga di gis niw ci yan anam nga daan gis niw. Just normal fure rek comme mo min ka faade yalla ni ñaawol jeeno ni yindol jeeno wote move la. Just the normal dead bodies of people who would die naturally. When you get used to that and you see these ones, you don't get moved. Comme yi niw yi dee nii rek comme yow soo leen gisee kañ boo gisee bi moom sonalul la. Okay. Imam C, you have the floor, please. Imam C, fanan laftali ñinin kala. Imam C tamit bëggoon na leen laajte. Kalilou Jallow on jaarama. Kalilou imam ko al nimbara. Nana pular. Kalilou imam mu ne mu ngi laa jërëjëfal ndax dégg nga pol. Pular ngo wodda. Akala fulaka mo manjam fa. Ko domandindro. Mino jarna he an yo uli e sedang faga mangal. Akabali numbara la. He's thanking both of you. Imam C is thanking both of you. Imam C mu ngi leen a gërëm yéen ñaan ñëpp. Namno to mami ndako kambe helifabe ngarbe don fof. What he's asking about your leaders, your senior officers who came there, all of them. Mu ngi laajte ndax seen kilifa yi ñëwoon foofu yëpp. Wala fofu mbaddo dum caméra wala vidéo. Was it filmed, taken, were the images filmed, or was it video recorded or whatever? Ndax defoon nañ fa ay nataal ci moo xam ci nataal yi karaj yi le wala nataal yu vidéo yi le. Okay, given the scene on what the first people who arrived there, I think at the forensic expertise, something like that. I saw those people taking pictures and measurement
yeah. Bimo fololu nata menno ketanna moluti ngajele ba film kan be natalolu fana lutaka ka fo mene forensic experts wolle ka nyin kume sengolu jube nin ku ketadulato molula bulu kondin nolu anin ku kotangolu men yalon ko lebe dendi wo ku façon wala ñi nga xamne ni de ñoo am xam-xam lu aju ci wali tefar num amé te ñukoy mëna sotandeku ñu xamé len forensic ñoo ñewon nañ fa de di def ay natal ak ay nat fiñ teud. Yes, I think our team came there, they video recorded, and there was also some people who were forensic experts. Mike. ñi fi dee kenn defu leen vidéo. déedéet neew yooyu. ankañ dañ leen nataal siyaaroo ma nataaloon nañ leen. ye natal le siyaaroo wol naata jele pour que natal. kon jërëjëf. jërëjëf. Alnimbara. Commissioner Jammeh Cissé, you have the floor. Commissioner Jammeh Cissé laftali ñinin kala. Commissioner Jammeh Cissé bugana lajte. Barika Chairman. Thank you, Chairman. Chairman jërëjëf. Barika Sedol. Thank you, witnesses. Alnimbara Sedol. Dole man sene amane. There is one place which is not clear to me. Amna benn place bo xamne de leerul ma. Lo mu ye mennati abaluringa. That was the one that was brought to you alive. Ki nga xamne indi nañ leen fekk mu ngi dundu. Fo ya dundi police wol bolu. And was handed over to the police. Ben daldi ko jébal ci loxo police. Nata boja ye manta. He left there and disappeared. Gannaaw lolu mu génn fu réer. Abota ayatara wa jumale beje menga di. At the time, who was it that this individual was personally handed over to? Jamono bobu kan mo fa nekkon ci jamono biñ doon jébale ki? That is where I want to ask. Ne fofu la buga latte. Funny couple camera contact because I tell them at that time. Well, for that one, you would have to contact Corporal Kamara because he was the one heading the place at the time. And if anything happened, he would be in the know. Fi mu nekk nii kanaa ñu jokkoo Corporal Kamara rek de ndax jamono boobu daal moo fa nekk moom mooy mën a xam kan na nekkoon foofa. Is that the way it is? That noonu la woon. Okay. Jërëjëf. Thank you. Before I give you two witnesses the floor to make many concluding remarks you have, allow me, Kalilou, to get back to the question I asked you. You said you're used to seeing dead bodies. You didn't work in a funeral home, nor at the morgue in Banjul, but you say you, with them at PIU, became a bit suspicious. So where have you been seeing dead bodies on a regular basis? Kalilou, chairman kama nyininka wala mnyinti yalo ila kuma kanko fokono yenye mfoko idalta fure ulu jelale. Akondu inenemando kuke fure doku dinkirato wala fure bungoto. So sila niko idalta fure ulu jelale wala kita hijakali koti andu ibedu ko la PIU le ko wala ya sobindi. Sila ko akayinka wala hanibi idalta fure ulu jelale mintole. Mom de chairman be legi mu ngi delu wat ci laajtem ba rek de mu ne yow comme ka nga ne yow yàgg nga di gis ay niw min nga ko te mu ne yow doo de liggéey ci place bi ñoo denc niw wala fi ñuy sange niw wala daal fu ñuy toppatoo mbiri niw te yow yaa ngi liggéey PIU mu ne daal ba léegi loolu dal ci xelam ba léegi mu laaj la fan nga daan gis niw yooyu. Yes, kamol jele min fata ko mi normal furel tentir rek like mfama fata ñalale like ngam mbama fana fure jele aussi fal. I see people's dead bodies. No. Like normal furel tending, explain. I'm talking about the normal dead bodies that I would see as a result of people dying natural deaths. I saw that of my father, my mother, and other relatives. That's what I'm talking about. Mu ne day moom li muy wax mooy nekkut ne dafay gis ay niw toujours waaye nag mooy niw yi nga xam ne nii ñooy faatoo ci kër yi ñuy leenaay sa ngak yooyu gis baayam dee wala yaayam dee wala yeneen dëkkandoor seeni niw. Ka baban le ko o furel ngamin je amam move amante samanki jo fara dal. That's what I'm just trying to traumatize. No. Say that those just to solidify my position that I was not traumatized by what I saw, given the experiences I already have. Mooy pour dëgëral rek ne comme que dama daan gis niw loolu niw yooyu ma gis keroog yóbbuwuñu woon ma
ba ma xala tàggoo suma xel wala leneen. But as a PIU operative, you never tortured anybody to death or killed anybody. PIU do ko la tumo menna ma mera fenene mo mutale ya tajire ya fa fate bulu wallahi mo bute fa time bi ngay liggéey comme ni ngay liggéey PIU day mosulo métital nit bem dee si sa loxo wala mo ne defana ma finti mi compreno loj dal ko ne nga well nobody has Nobody has come out also to accuse me of doing such, and in the event that were to happen, I'll come out and claim my name. Yeah, amuna ken ko xamne ni mosna ma tuuma lu mel nonu su fekke amna demé mën na sétal suma bop. Thank you very much. Commissioner Kai, you had a follow-up question before. Yes, because he asked a very interesting question, and he said the answer he gave was that he's used to seeing dead bodies. But the circumstances in this case and in those cases, I think, are different, isn't it? Because she said, given the descriptions that you have narrated here about the state of those dead bodies, are they not different? Amunta komisona kaka menyini nkaule mkafo ko idalta furelu jela bari ulumu le timeni alonko ila saya kita saya nyale timendal takela bari bidomu nyim fure dolu aliyolu tara nyamin ila saya nya woni modolu fanya fatatale wala na ka nyinin karo ke fo wo mu manke kuti me yalon ko asi dungi sondo mola katu ila saya nya sangarata nyamin wala na be nyinin kala ko chairman kalafa chairman la nyinin karo commissioner kade limuy yok rek ci laajte chairman bi mo nek ne niw yoy nga don gis ak niw yi nga xamne ni mom nga gis nga ne dal titalu la seen anami deyin dal xalna outi ndax du lolu No. One thing. No, not that. But yala ni ikaf dalta wol jele no so ni wodoje maybe hani be silala ate o warala bake it will be minimal. I know that they are different, but if different from Nimam Fureja totally, maybe ni oje panic. If we are used to seeing the dead bodies of people who died normal naturally, is different from those that we saw. But if we are used to them, when you see these ones, even though it may have some effects on you, it will not be that much. Them officiality, so I should also face on at any time. So it will as in not go affect no. So all I know, I just comport myself when I saw such kind of things. I'm an officer, and if I were to be terrified of such scenes, it will affect my work, which was why I decided to comport myself under the situation. Man officer la mo taxone ma dalal suma xel rek bu fekke ne top na ko rek dana yag dana xatal suma liggéey. Coping mechanism is that you sort it out of your brain, right? No. Amunda wala mnyindi ko amunda ye hakilo le boakandro ya bondi la mira roko no. Mu ngi melni rek da nga forcer ko génné ko ci sa xel mi dal. Yeah. Thank you very much indeed, Madam Olley. Sam, if you have any concluding remarks, if we can let's make them now, and let's be a bit brief. We're running a bit late. Madam Olley Sam, bu fekkee ne am na yenn kàddu yoo xam ne moom ngay tënkee sa jot teewaay fii ci pencum TRRC ñu def ko ci ni mu gën a gaawee rek ndax waxtoog ñu xojagum fi mu nekk nii. No, I don't have anything to say. Oh, that was very quick. Thank you very much. Mr. Kalilou Jallow, you have any concluding remarks? Kalilou, foi fana yo kuma sotole bela kumo kumfala menna bang? Amna foi teji sa wax? Anyway, na kumo ta jamfala bake, but I see demanding for no. My statement won't be long, but I shall say a bit. Suma wax du sori nak nana wax lu gatt rek. Be TRRC be etentula bake no. I'm thanking the TRRC. Mangi gërëm wa TRRC to allow me to come here and testify. Pour ñëw fi nak dal di fi téwal sumay cadeau. Jamu tonya fo dalde no yemi ngo minke no ena ya ko indi no is mo wole kumara. This is a place where people speak the truth. When you come here, say the truth and say what you know. That's important. Fi na place waxukaay dëgg la rek li nga xam soo ñëwee nga wax fi li dëgg. Speaking the truth is not difficult. What is difficult is telling lies. Wax dëgg nag jafewut waaye wax li safaan ak dëgg nag looloo jafe.
Very easily, but the moment you start when you speak the truth, you flow easily, but when you want to lie, it becomes difficult for you. So I wax deug de sa wax dafa mingo waye nak bu fekke ne ya ngay wax lu safan ak deug nak jamono joju fokk ci nga dok. Benna other counterparts will min bina testify la maybe pour ni na tay no ya fo min be caring exactly manjari pour ka tonku ka sila jana or other things. Appeal to my colleagues who probably will come after me that when they come here, let them say exactly what happened and not do otherwise. Ma ngi sakku nak ci suma yeneen nawle yi nga xamne ni mën nañ fay ñew su ñewé nak nañ wax li deug rek bala ñuy nek nak di wax leneen. Wodron len ci jang wala na kabren commanding ko binale willingly to come and give my statement. That was why I came here, and that is why when I was called, I said I was going to come here willingly and make my statement. Lool moma fi tek nak motax nak bañ ma ko waxé rek ma ñew ci suma saguté pour wax fi li nga xamné moy suma cadeau. Be wodron so lambe mi folé so bal tank la. That's all I have to say, and I'm thanking you all. Lool la fi am lu may wax ma ngi leena gërëm yeen ñep. Thank you very much indeed, both of you, for coming to testify before the Commission. We will take a 30-minute break. Council, is the next time a witness ready? If we take a 30-minute break and come around, I hope they have the video link all set up. The system was tested in the morning. I would want to believe that the same results still obtained. Hopefully, it would happen glitch-free. So, splendid. We will take the 30-minute break and come back at 12:55. Meeting is adjourned. Thank you all very much.